we recognise Bobi Wine as the legitimate president of the Republic of Uganda. The gentleman in this photo is Bobi Wine, opposition leader in the Republic of Uganda. The Western press have been silent this evening because there's been other news. Donald Trump, Greenland, so on and so forth. It is incumbent upon every libertarian, every believer in democracy and freedom to call out authoritarianism wherever it may be. Today, in the Republic of Uganda, we saw an election held under an internet blackout, held under the intimidation of political opponents, and now President Museveni has been returned for the 7th time since 1986. We, at the Libertarian Party of the United Kingdom, do not buy this. We recognise Bobi Wine as the legitimate president of the Republic of Uganda. Taxpayer so what do you want them to do? What do you want the US to do, specifically? Well, we want the United States to make the respect for human rights and the rule of law a precondition for aid and funding in Uganda. We want them to stop funding our oppressor, to stop paying for the murder of Ugandans. So in terms of what happens next, I mean, obviously, you know, you didn't make it to the presidency, but you have an enormous amount of influence in Uganda. How are you using it going forward? Well, like I've been mentioning, that the entire agenda is not just for me to become president, but to see freedom, to see change, and to see respect for human rights, to see that the lives of the people of Uganda and the people of Africa have the same regard and the same dignity like the rest of the world. We stood for the election, and indeed we won it, although General Museveni, using the military and other institutions of state, declared himself president. We are now taking our front to the international fronts. We want to call out the funders, the international community, to stop funding for the homegrown terror of General Museveni, to stop paying for the murder of innocent men and women in Uganda. And we want the international community, and in particular the American taxpayer, to know that it is their taxpayers' dollars that is paying for the abuse of human rights in Uganda. And we know that that can stop. We want the world to know that Africa does not need dictators, and we want the United States and the entire development community to know that they do not need dictators in Africa to further their interests. The interests of the United States can well be furthered with a free Uganda, with human rights observed in Uganda and in Africa at large. So from the US's perspective, they will tell you that they don't just simply write Museveni a blank check. They don't just give out a blank check to Uganda. The money they spend, the billions of dollars they give to Uganda every year, actually goes towards lifting ordinary Ugandan citizens out of poverty, many of whom are young people, including your supporters. What do you say to that? Well, I would say that there is there's a certain rosy picture that is painted for the international community about Uganda. And here I am speaking for the millions of Ugandans on ground. I was elected by millions of Ugandans. I represent more than 85% of the people of Uganda. And this is the truth that I'm giving to the world, that what General Museveni, many of them returned with severe torture marks and horrifying stories. Women were raped, men were castrated, and others, terrible things are happening to them. Many are still missing up to today. And like I said, many are dead. Many are detained without charge up to today. This did not just happen and stopped in the campaign season. It is still going on as we speak right now. Many political prisoners are held without charge, and this includes 2 members of parliament from my party and a young mother who was taken away and left her breastfeeding baby behind. I could go on and on and on,
but it's important for me to highlight that as we speak right now, the mineral-rich region of Karamoja is facing bombardment. Hundreds of extrajudicial killings are ongoing. Houses are being burnt and women are being raped. All that is because that region supported us overwhelmingly and is facing the wrath of the military, which is commanded by the son of General Museveni. I could go on and on and on about the plight of the people of Uganda, but now that I'm here, I want to use this opportunity to request the world for attention. Every time we speak, because we can... Agatalinda Robert Kyagulanyi Ssentamu okumubuulira kyazzaako amaze okutwanukula. Naawe abadde alinda kyetuzzaako omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu video amaze okugita. Ngenda gikuzannyira wano. Nga sina kuzannyira video tovaawo taginga buli abadde abanja Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo kye. Kubanga amaze okutwanukula. Gwe olabidde video eno amaze okutwanukula. Mpulirizaamu katono. Twali twalabula endwadde ejja nga bannayuganda ffenna. Ekyennyanja kirwala kuva ku mutwe waggulu. Kaguta ke yalwala ku mutwe waggulu. Naffe twali twalwala. Endwadde ziringeza. Endwadde esooka yeyo ku deflectinga. Bannayuganda tuli balungi nnyo. Mukwata obunafu bwaffe. Mukwata ebitulemye ne tubisiba ku balala. Tetubadde balungi yadde n'akatono mu kukkiriza okutwala obuvunaanyizibwa bw'ebyo ebitulemye, ebitusomoozezza n'ebyo bye tutasobodde kukola. Mu kaseera ku kennyini tunoonya gwe tunenya afuuke ekizibu. Tunoonya nnyo excuse mu kifo ky'okwadressinga n'okutekinga responsibility ey'ebyo ebitulemye. Endwadde twagirwala kuva Kaguta Museveni kennyini. Ekyokubiri, tubadde tutambulira mu ndwadde y'ebinyonyi. Bansanga birimire ndiira ku musiri. Ekintu kye bayita okwenyigira mu process ey'okusiga tetukyagalira ddala kiwulirako. Wabula ate mu kaseera ke kamu nga ffe abasooka okuyimirira mu layini yaabo abalinda amakungula. Naye nga firimbi senga eyita nti kati yakusiga mu kikunta mwe twebikka. Naye ate mu kaseera ke kamu yeffe abasooka okufuwa firimbi z'okwagala amakungula n'okumanja ebyo ebivudde mu makungula. Mpulirizaamu katono omukulembeze kugambye yatwanukudde ffenna. Buli abadde abanja Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako n'ekigambo kye. Video ngenda gikuzannyira wano. Njagala osooka ompe ku matu. Ogenda okulaba video eno ng'otegedde endwadde ebadde ekuluma nange endwadde ebadde ennuma. Mpulirizaamu katono. Tulaba nti tuli balungi nnyo mu kusala omusango. Mu kweggyako obuvunaanyizibwa ne tusonga mu balala. Tubadde tuli balungi nnyo nga tetutekinga responsibility y'ebyo ebituvunaanyizibwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byafaayo by'abakulembeze bonna ye mukulembeze yekka eyejjeereza. Mu bufunze ye mukulembeze gw'otasobola kusonga mu lugalo lwa nsonga. Yatuvumula n'akamala ffenna. Pulirizaamu. Mu bigambo bye nga yanukula abadde bamubanja kyazzaako. N'abo abadde bamugamba nti omukulembeze lagira. Mu bigambo bye yabadde straight. Ebigambo bye yabyolekezza ggwe nange. Era ebigambo bye byabadde straight. Njagala bw'oba obiwuliriza weeteeke mu bigere by'omuntu gwe yabadde addressinga kuba yayogedde ku ggwe. Kyazzaako yakikugambye openire. Mpulirizaamu. Nonno kawe kasinde nga teyakigambye kati nga n'okukikugamba yakikugamba. Olaba nti tunoona nnyo ab'okunenya. Tulaba nti twagala nnyo okukwata ensobi. Ekyamazima kiri nti ogenda noonya ensobi gy'omukwatako nga togiraba. Sooka omuwulirize nga kuwa response. We are not any different from the young people of China. We are just living in poverty with knowledge. At least back then we were not aware, but now we know. And there's nothing as painful as being in a bad state and you actually know that you're in a bad state, that you could have been in a better state. It is within our power to change this country. Within our power.
It won't take just me, it will take all of us. Don't look at me as your hero, I am not. Don't look at me as your savior, I am not. I'm just one of you, and I think we can only get out of this mess by stopping to think that somebody else is going to save us. We are all going to save ourselves, or we are all going to, perish. So, yeah, let's get out there, get involved, fold our sleeves, do what we can. Kati mpulirizamu katono omanyi bannayuganda tulina omuze gw'okwerabira ne mu kaseera ng'omuntu yakamala okwogera nzikiriza nkuddiremu ebigambo bye bimu by'ova okuwulira akugambye bw'ati ngamba mwenyewe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, we are not any different from the people of China. We are just living in poverty with knowledge. At least back then we are not aware, but now we know. And there's nothing as painful as being in a bad state and you actually know that you're in a bad state, that you could have been in a better state. Wuliriza one. It is within our power to change this country. Nakudiramu nakugamba, within our power. It won't take just me, it will take all of us. Nakugamba, don't look at me as your hero, I am not. Nakugamba, don't look at me as your savior, I am not. Nakugamba, I am just one of you, and I think we can all get out of this mess by stopping to think that somebody else is going to save us. Nakugamba, we are all going to save ourselves, or we are all going to perish. Namaliriza nga kugamba, so yeah, let's all get out there. Let's all get involved, fold our sleeves. Let's all do whatever we can. Kanzivunule bino video gwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu video akugambye bwati. Tetuli banjawulo nnyo ku bantu b'e China. Just ife tulivinga mu bwavu naye ate nga tukimanyi. N'agamba at least kati nno tukimanyi. Naye ate tewali kintu kisinga kuluma nga kukimanya nti oli mu mbeera mbi. Ate ng'okimanyi nti wandibadde mu mbeera nnungi. N'akugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, kiri mu busobozi bwaffe ffenna oba kiri mu maanyi gaffe ffenna okukyusa eggwanga lino. N'addamu n'akukkaatiriza nti kiri mu maanyi gaffe ffenna. N'akugamba tekigenda twala nze nzekka, kigenda twala ffe ffenna. N'akugamba tontunuulira nga muzirawo siri, era n'akukkaatiriza nti tontunuulira nga nze mununuzi wo siri. N'akugamba nze naawe tetulina nnyo njawulo, wabula ndowooza nti tusobola okuva mu kasasiro ono yenna wajje no Museveni nga tulekedde awo okulowooza nti waliyo omuntu omulala agenda okujja atutaase. Statement eddirira esemba akugambye tugenda kwenunula ffenna oba tugenda kubonaabona ffenna. N'amaliriza nga akugamba nti yes, tufulume ffenna twenyigiremu. N'atugamba tufunye engoye zaffe, tufunye ku mpale zaffe, tufungize, buli omu akole ky'asobola okukola. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyewuunyisa si bipya, just wali toyagala kuwuliriza, oba wali owuliriza ng'ekintu kyonna ekirimu ggwe okwenyigiramu olinsanga birime nnyonyi nnyanga oliira ku musiri. Mpuliriza Munnayuganda laba katambi kano, twagala nnyo okunoonya ab'okunenya. Ba Dr. Kizza gye si gye twasobola okubanenya. Omulabye Robert Kyagulanyi Ssentamu ono, wallahi bilayi tallahi toyina ky'osobola kumubanja. Yakugamba kati tomutwala nga muzira wotali, tomutwala nga mununuzi wotali. N'akugamba y'omu ku ggwe, era alowooza nti engeri gye tugenda okuva mu kasasiro ono yenna wajje no Museveni gwatutaddemu, tuteekeddwa okulekerawo okulowooza nti waliyo omuntu ow'enjawulo, somebody else agenda okujja atununule. Vidiyo eggwa bweti, bukyanga tunoonya ab'okunenya, ono yatuvumula akamanyiiro. Puliriza Munnayuganda,
tugenda kubyenyigiramu ffenna ebyokukyusa obukulembeze. Yes, ffenna, regardless of your political party, regardless of your alignment mu byobufuzi, tugenda kwenyigira mu kukyusa Uganda egendo tuyamba ffenna okutugasa ffenna, oba tugenda kubonaabona kyenkanyi. Either tugenda kubeera baddu ffenna abamu mukkirize mubeera abaweereza baabo bamansta, oba tugenda kwenunula ffenna. Choice yiyo tukomye wano.